There's a big overcast dark cloud hanging over Africa. There's a dense dark cloud hanging over Zimbabwe. And the tool, the power, the force that can stop that cloud, that can clear the skies over Africa, that can clear the skies over Zimbabwe, is the youth. The component of the society, the people within the society whose interest is clearly clearing this cloud are the youth, whether in Africa or in Zimbabwe. Now think about this for a moment, the youth. And I want to address Togare P, Tsenengamu, Matutu, na Murimoga, na Obet. Vakomana makagara pamwe chete about muna 2017 makaungana makaratidza kuti it's possible to unite, makazviona kuti tiri vanhu vamwe chete, makazoona kuti hapana need yekuvengana. Mukavengana vakomana muchiramba makadaro muchitambudzika. Isusu taakutarisa kuenda kudenga kunosangana naSt Peter uko, but toda kubatsirana nemi kuti tikusiyirei state yeZimbabwe yakakwana yakarongwa zvakanaka. Munofanira kugamuchira kuti imi nevanhu vese vari kudiaspora kana maungana, we're all behind you and we know exactly what to do, such that within 90 days there will be a new era of hope. Zimbabwe can be packaged into this business project that is bankable, that has credibility and predictability, irregardless of the other issues, the other liabilities of this political system of leaders that are old, that should not be playing today. Today is the planning time for your nation. 20 years from now, when Zimbabwe can be a first world nation, 30 years from now, when Zimbabwe begin to be a leading economy in Africa, 40 years from now, when Zimbabwe becomes a leading economy in Africa. Sometimes, togarapi vana vedu kana kuti anzipopera inofunga vaning'ina nevana inzwai totaura isusu tiri kuma-60 chako kuti saka chidaro. Inzwai vakwandiri vaning'ina nevana. We have one productive force, we want one economy. Dzikwisira kuti model yatakatora haisi kushandira kudivide. Mukatadza kubata pamaraska. Takadota this democratic model inoti vanhu ngavaite ma-election, ngavaite ma-party, tivata dividana. But that seed yamakaplanta muna 2017 iyo, ndo seed inofanira kuti ikusunungurei. Mukamirira kuti MDC ZANU-PF kuleadership uku hakuna power nekuti model yavari kushandisa haiite. Sometimes adversity is the signpost to your destiny. Pamumarada kuti mimi mudzokere kwamuri youth, because ndimune state yatikuda kuti vake, ndimune state kuda kuvakwa. Now zaya kuti imimi muri ma-leadership ekuti Zimbabwe ende mberi, but mune the whole of Zimbabwe, vanhu vakafunda whatever they did. Inini, my area is transformation. I designed transformational economies for 40 years. Just one of them. But we're all behind you. We can all be behind you. We can be your tool. Fungai zvakanaka. Unganai vakomana. It's time for a third force. It's time to detach from the old psychology. It's all about psychology. You can all say, ngatiti, we can take all the youth here mu ZANU-PF. Ngati anachamisa, nana biti toti takuenda kuzanu, takutera ED. Tofisama sanctions. Do you think something is going to happen? No. Why? Because it's the thinking, the psychology. ED akatopererwa kuti azoti economy yetu sei. Akatopererwa kuti azoti vanhu vanoda kuti vasimudzirwa, kuti kuti idyai makabichi. Rambai muri subsistence, endai munorima kumusha. Ndo level yepfungwa dzake, saka ma-results amuchaona ndiwa yewa. In order to change, so that imimi tokupai matools, because look, there is another psychology, that of excellence of everybody, by empowering everybody to make sure that in 20 years everybody living in a house in a gets
We have enough capital to do that. We have enough capital to do, number one, the best strategies, the best models in healthcare, the best models in education, the best models in infrastructure. Yeah, you're not getting experience how to fix roads. China is fixing the roads for you. Now it's coming to occupy the industries. Nemari yakabiwa nawakomana ivava vakuita partnership vanongoza zita rekunze imakatasa kwa imimi zvamaiti ZANU vakuru venyu makawanei. Stop and think. Let me tell you, as a transformational scholar, there is no transformation without a revolution. That's the science. You have an evolution, you have an idea. In 79, you drive that idea, it loses its power. The only way to get to the next one is that in that 40 years, we'll all be learning. We now have technology, we now have other knowledge, we know data, we know. All the system azvishandisike. Tikaita an abrupt break. That way it's not problem ikuku. Takutanga an idea, we're driving an idea, it's no problem. Tinema strategies beds. Toita powder alignment beds. Ne leadership, ne stewardship, ne responsibility, a mandate, ne predictability, ne credibility. To package Zimbabwe as a project, as a corporation, in a leadership. It focuses on the economy because power in the economy wa command. Takamwedza kwazvo for the past 4 years kutitaura vanhu vari ZANU-PF we can raise a seed fund like anybody else. Vanhu ku Dubai, they're using it because they're creating a seed fund first. Mabanks ozoya. China yakareta seed fund, mabank ozoya. Japan seed fund, mabank ozoya. Versus South Korea seed bank ozoya. Marshall Plan to one hiyo seed yakabva kwa America. Business ne social vanhu ozoya. Ndo zvikudiwa bedza apa. An idea, leading idea, kuti Zimbabwe vision, ichanga yakaita say 40 years from now. Planet nadzo, I mean, we have started that precise to be the best. In fact, in Zimbabwe, we have the best leadership to create a transformational process for any nation. It's not in any other country in Africa. But we have that seed that God has given us. But you can use it wisely. Forget about people, forget about names. Now, these leadership, those who want to attach, those who prove themselves, kuti leaders, kati mutanga tagadzira plan yacho, kati mutanga tagadzira idea yacho, kati mutanga tagadzira pfungwa kuti kati veuku. Come back to the brilliance of basics funding. Come back to the brilliance of basics and say, tinombowanani, takagadzirirwe naMwari, toda chii, timu yedu ndeipi, havasi vanhu vese here, hatisi hama nehama here, toteera vanhu ava vakuba mari. Zvinokunzi nyaya yetraffic gurai. Macorporations ari kuuya achitora maindustry yese imozovasevenzi ndo zvamuri kuda here. Zvine zvamuswera muchirwa. China is a 3-day company. Uye achingopinda mupabwe 3 days yanga yamo. Zvine zvo yakabva muno mukwamo. The following day vanga vatomuta nekuti vakapurana kudara Africa, vakatanga kupurana kudara kuZimbabwe. Vakomana inini, change right, you need to start a revolution. A revolution, I mean the idea of detaching from the old with a new idea. You know, as a scholar can defend that. Kana zvaramba odonza zvinhu. Ndo mafambirwo azvo, you pull it. It's yours. Donzai chinhu ndechenyu chinhu chivafana. Tokurongerai, unganai, togadzira toungana pamwe chete isusu. Business person, vanhu vechechi. Iyi system yatakagadzira isi kushandirai. Toedza futi for another ZANU-PF 40 years, hapana zvakabuda. MDC 20 years, hapana zvakabuda. Haisi mhosva yavo, asi tinakona kuti system. Don't give it name, system yakundikana vakomana. Gadzirirai titange patsva. Unganai vese nana Mawere, nana anzani mfana weimweningi. That other movement here. Nevakomana imimi wekuyouth MDC negarai pasi muti nyika ndeida vakomana. If you fail today, one thing I can tell you, if you fail to plan today, effective plan, 10 years from now, ndimune mafoira, 20 years from now, ndimune mafoira, 30 years from now, ndimune mafoira, 40 years from now, ndimune mafoira. In short, if the country doesn't change, if the country doesn't advance, if the country doesn't transform, if the country does not engage in a fast-track rapid modernization of Africa or Zimbabwe, if it doesn't create a plan that brings back our diaspora and have adequate capital and run a modernization plan, tsengena anzani, togarepi, tsenga gamu, matutu, anzani, murimoga, obelstone amwa, imosha yenye wakumana, nachamisa youth,
imhosva yenyu. Ibvai zvaramba izvo muningina izvo chamisa izvo. Haisi mhosva yako waedza. Ngatitangei patsva, ngatiunganei, tise pamwe chete biti. Ibvai kupolitics uku. Titange patsva wakomana. It's faster. Just start. Organize a youth. Start. We start a new movement. Yabatana vanhu business. Yabatana vanhu vening. Vema church. No more civil groups. That's the most powerful power. There's a science. Toku pae manje. Maitirwa azvo. Because we know. We compete with very few. I compete personally with a very few. Msataura kuti usataura ndoita izvo ndemozvo zase ndite waninguyo wa anza nikoyo that guy akanyora buningiyo inonzi anza niko this guy mukomana aikona kunyora story aigara angari homeless ku Los Angeles uyo ainza niko zve that guy vamonyi munomuzanda kana star yake zvinezvi I have one of the most brilliant writers. But because I announced Rokumana ndino kuna kunyora imondoonewo akazipesera dona ini ndamuzikulanzira kuti as a business mwakamuza kuti what's wrong with chamisa look the way opposition ikutadza kuti pama results is costing us money as business people. It's costing us several hundreds of millions of dollars a year. This system is costing me as an entrepreneur hundreds of millions of dollars a year in Zimbabwe and in Africa. That's what it's costing us. We need to start our businesses. We need to start to chambera. So start to start to don't say that something. That's the only way. Sometimes adversity is the signpost to your destiny. There's no fundamental change without a certain level of madness. Shamaite, shmagona. Chiri mba makatsigira maula support kwa nesu nevamwe. Ngachage manje muromo wacho wetsono tigadzirise iwoyo. Ndopane nyaya ipapo. Vafana wangu, vaningina, vana wangu. Ngati tikwana nei, ngati wene rudo, ngati vakenyika yedu. Hakuna imwe nzira wana baba wangu. Hakuna imwe nzira wana baba wangu. Hakuna imwe nzira wana baba. Tiri vanhu vamwe chete. We are the same blood. We are the same blood. You, me, what was good and same. Tiri vamwe chete kamobva kumwe chete. We are the same blood. Anybody that divides us is not of us. And anybody who will not go into the future with us is not with us. Is against us. This political system against a thriving economy. My sanctions are punctuated because the same psychology. Koma dora vakabudesa dayangaripo. Teta zotrade na mone marabu country na amwe tight trader. Ndopane nyaya.